Good morning, students. After the public versus private sector, there were major outcomes of the politics of land development. Major outcomes of the three objectives that were identified in the independent India discussed in the first three chapters here. The third objective proved most difficult to realize. Third objective was very difficult. Land reforms did not take place effectively in the most parts of the country. Land reforms ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਰਿਮੇਨਡ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ ਓਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਓਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਰਿਮੇਨਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਬੀ benefit and thrive while poverty did not reduce much. Industrialists got continuously benefit and poverty remained on the same place. Poverty did not reduce much. The early initiatives for planned development were at best realizing the goal of the economic development of the country and well-being of all its citizens. The inability to take significant steps in this direction in the very first stage was to become political problem. Significant steps ने जड़े इस दे regarding उठाने वो political problem बन चुकी सी इस time दी. Those who benefited from the unequal development soon became politically powerful and made it even more difficult to move to the desired direction. Desired direction सी जड़ी उस दे वाल move करना वो political power बन चुकिया सीगा. Foundations. In the major outcomes, there were foundations. An assessment of the outcomes of this early phase of planned development must begin by acknowledging the fact that in this period the foundation of India's future economic growth were laid. In ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Some of the largest developmental projects in India's history were undertaken during this period. Some important projects were started in this period. During this period, these included mega dams like Bhakra Nangal Dam and Hirakud for irrigation and power generation. These important dams for irrigation and power generation were developed in this time during this period. Some of the heavy industries in the public sector, steel plants, oil refineries, manufacturing units, defense production, etc. These were also started during this time period, Infrastructure for transport and communication was improved substantially. ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Of late, some of the mega projects have come in for a lot of criticism, but there were criticism regarding these mega projects. Yet much of the later economic growth, including that by the private sector, may not have been possible in the absence of these foundations. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਵਰ ਸਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਆਫ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਲਸੋ. One of the major outcome of this planned development was the land reforms. Land Bhumi Sudhar. In the agrarian sector, this period witnessed a serious attempt at land reforms. In agrarian sector, there was land reforms. Perhaps the most significant and successful of these was the abolition of the colonial system of the ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। This bold act not only released land from the clutches of the class that had little interest in the agriculture, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। It also reduced the capacity of the landlords to dominate politics. ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟੈਂਪਟਸ ਆਫ ਦ consolidation of land, bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could become viable for agriculture, were also fairly successful. This system was fairly successful in that time, but the other two components of land reforms were much less successful, though the laws were made to put an upper limit or ceiling to how much agriculture land one person could own. ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ
ਜਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਓਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਐਕਸੈਸ ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਇਵੇਡ ਦਾ ਲਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੂ ਵਰਕਡ ਔਨ ਸਮ ਐਲਸਸ ਲੈਂਡ ਵਰ ਗਿਵਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੀਗਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਐਵਿਕਸ਼ਨ। ਟੈਨੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਰ ਕਾਲਡ ਦ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੂ ਵਰਕਡ ਔਨ ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਟੈਨੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਰੇਅਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਰੇਅਰਲੀ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਟਰਨ ਦੀਜ਼ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਟੂ ਜੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈ ਵੈਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਕੁਡ ਹੈਪਨ ਓਨਲੀ ਇਫ ਦ ਰੂਰਲ ਲੈਂਡਲੈਸ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਵਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਡ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਪੀਪਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਦ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ wielded considerable politics influences. But landowners were very powerful, that's why they were influenced, that's why they were wielded considerable politics influence. Therefore many proposals for the land reforms were either not translated into laws or when made into, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇਗੇ ਇਹ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਏ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।